వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ ఓషన్ కరెంట్ అఫైర్స్ సెషన్స్. ఆల్రెడీ మనం జులై నుంచి మార్చ్ వరకు కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ ప్లేలిస్ట్ చేసాము. దిస్ ఇస్ ఏప్రిల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఫర్ ద కమింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్. సో కమింగ్ టు దిస్ April current affairs, there is a bill on AP capital likely to be tabled in Lok Sabha. So already bill అనేది పాస్ అయింది. ఏపీ అసెంబ్లీ ఆల్రెడీ రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి అమరావతిని ద సోల్ క్యాపిటల్ గా డిక్లేర్ చేయమని సెంటర్ ని రిక్వెస్ట్ చేసింది. సో ఇది బికాస్ ఎర్లియర్ ఈ 3 క్యాపిటల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది కదా, అమరావతి, విశాఖపట్నం అండ్ కర్నూలు. సో ఇదంతా తీసేసి అమరావతిని ద సోల్ క్యాపిటల్ గా తీసుకురావాలి అని చెప్పి ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ అనేది జరిగింది. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం అండ్ ఆల్సో రీజనల్ బ్యాలెన్స్ అండ్ క్యాపిటల్ సిటీ ప్లానింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో. సో ఇది ఏప్రిల్లో వచ్చింది కాబట్టి బిల్ అని ఉంది. నౌ ద బిల్ హ్యాస్ ఆల్సో పాస్డ్. సో సి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సనంద్ బ్రిడ్జ్ టు ద సిలికాన్ వ్యాలీ, పిఎం ఆన్ రైజ్ ఇన్ ద సెమీ కండక్టర్ ఎకోసిస్టమ్. సో సెమీకండక్టర్ ఈజ్ రీసెంట్ గవర్నమెంట్ అనేది సెమీకండక్టర్ యొక్క ప్రమోషన్ ఎస్పెషల్లీ చైనా యొక్క డిపెండెన్సీని తగ్గించడానికి, మన సెల్ఫ్ రిలయన్స్, భారత్ యొక్క సెల్ఫ్ రిలయన్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి సెమీకండక్టర్స్ ఒక ప్లాంట్ అనేది అహ్మదాబాద్ లో ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది బై అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. అండ్ ఈ సెమీకండక్టర్ మిషన్ కూడా ఇట్ వాస్ లాంచ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ 2021 ఇట్ సెల్ఫ్. అసలు ఈ సెమీకండక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది ఇండియాలో డెవలప్ చేయడం, చైనా యొక్క డిపెండెన్సీ తగ్గించడం, ఎలక్ట్రానిక్స్‌లో గూడా ఈ సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అనేది పెంచడమే ఈ సెమీకండక్టర్స్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అన్నమాట. క్రిటికల్ మినరల్స్ గానీ, సెమీకండక్టర్స్ గానీ. సో, ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ఫోకసింగ్ మోర్ ఆన్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ దీస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ, ఏఐ సిస్టమ్స్‌లో, డేటా సెంటర్స్‌లో, ఆటోమొబైల్, ఇట్ హాస్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, రైట్? సో, remember that the Sanand Bridge to Silicon Valley means semiconductors is very important. So whatever the current affairs మనం చెప్తున్నాము, it's not just only for the prelims. What is happening in and around the country, మెయిన్స్ లో మనం దాన్ని ఒక ఫ్యాక్చువల్ గా రాయడానికి, కేస్ స్టడీగా రాయడానికి కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఎట్ ద సేమ్ టైం వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది కూడా మనకి ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సి నెక్స్ట్ వన్. నాసా బిగిన్స్ ఫ్యూలింగ్ అ రాకెట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ లూనార్ ట్రిప్ ఇన్ 50 years. This is very important. So, NASA began fueling the moon rocket for humanity's first lunar trip in more than half a century, and NASA's Artemis 2 lunar mission towards the Kennedy Space Center. So, science and tech nunchi, this is a very important perspective. You may get the question. ఇది రావడానికి కూడా ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. 50 ఇయర్స్ తర్వాత హ్యూమన్స్ అనేవాళ్ళు మళ్ళీ మూన్ జర్నీ స్టార్ట్ చేశారంట. ఇది వచ్చేసి మెయిన్‌లీ ద ప్రోగ్రామ్ ఈస్ అండర్ నాసా. ద ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ఆర్టెమిస్ మూన్ మిషన్. దిస్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద మూన్ మిషన్. అపోలో మిషన్స్ తర్వాత దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్రూడ్ లూనార్ మిషన్. ఆస్ట్రోనట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మూన్ దగ్గర వరకు వెళ్ళే ఒక ప్రోగ్రామ్ అన్నమాట. మూన్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ లోకి ఎంటర్ అవుతారు. సో, ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్ హ్యూమన్స్ ని మళ్ళీ మూన్ మీద ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్యూచర్ లో కూడా మార్స్ మిషన్స్ కూడా చేస్తున్నారు. సో, రిమెంబర్ దిస్ ఇస్ నాసాస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ నాసా, యుఎస్ఏ అండ్ ఆర్టెమిస్ ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ టు ద మూన్ మిషన్, నాట్ జస్ట్ ద మిషన్. హ్యూమన్స్ ని కూడా తీసుకెళ్తున్నారు. సో, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈవెన్ after 50 years again it has been taken, so that's why it is very important. Okay, so next the parliament passes bill to make Amravati capital. Time lo in and around news lo వచ్చింది. So that is very very important. Next వచ్చేసి MP 6 UNESCO's cultural heritage tag for Paruveta Utsavam. We know UNESCO's list is very very important for prelims. See the UNESCO's list. Recent Deepavali UNESCO list లో యాడ్ అయింది కదా, అట్లా ఈ యునెస్కోస్ కల్చరల్ ట్యాగ్ కోసం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ నుంచి కూడా ఒక యునెస్కోస్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ లోకి ఈ పరువేత ఉత్సవం అనేది దిస్ ఇస్ అ మాక్ హంటింగ్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ అహోబిలం నరసింహస్వామి టెంపుల్. ఇక్కడ ట్రైబ్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ చెంచు ట్రైబ్స్ అండ్ ద ట్రైబల్స్ ఆఫ్ 33 విలేజెస్ ఇన్ నంద్యాల డిస్ట్రిక్ట్ హ్యావ్ బీన్ సెలబ్రేటింగ్ దిస్ పరువేత ఉత్సవం ఫర్ 40 days ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ ద పాస్ట్ సెవరల్ డికేడ్స్. సో ఈ పరువేత ఉత్సవంకి కూడా యునెస్కోస్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ రావాలి అని చెప్పి ఎంపీ ఈస్ యాక్చువల్లీ సీకింగ్, బట్ ఇంకా రాలేదు. బట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద యునెస్కోస్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ అండ్ ఆల్సో హియర్ వాట్ ఈస్ పరువేత ఉత్సవం, వాట్ ఆర్ ద ట్రైబ్స్. సో దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఐఎన్ఎస్ ధారాగిరి అండ్ అరిధామన్. ఇవి మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే చెప్పామో
జులై నుంచి మార్చ్‌లో ఆల్రెడీ రిపీట్ అయినవి. సో, ఐయామ్ నాట్ అగైన్ మెన్షనింగ్ ఇట్. జస్ట్ ఐయామ్ మెన్షన్ అగైన్ ఏప్రిల్‌లో గూడా మనకి ఇవి కరెంట్ అఫైర్స్‌లో వచ్చినియి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇండియన్ ఫ్లాగ్డ్ షిప్ 15,400 టన్స్ ఆఫ్ ఎల్‌పీజీ సెట్స్ సెయిల్ ఔట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్. స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ ఎంత న్యూస్‌లో ఉంది అంటే ఫర్ ద పాస్ట్ వార్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి. సో, దిస్ ఇయర్ ప్రిలిమ్స్‌లో డెఫినైట్లీ ద క్వెషన్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్. ప్రిలిమ్స్‌లో స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ మ్యాపింగ్ మీద గాని, స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, వెస్ట్ ఏషియా కంట్రీస్ అవ్వచ్చు, ఇజ్రాయెల్ దగ్గర ఉన్న కంట్రీస్ అవ్వచ్చు. అట్‌లీస్ట్ ప్రిలిమ్స్‌లో ఇవ్వకపోయినా మెయిన్స్‌లో అయినా సరే ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్‌లో అయినా సరే డెఫినైట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఎ క్వెషన్. So please see the location, see the mapping, see the countries of whole West Asia and whatever the straits, not just the Strait of Hormuz, ఇంకా కొన్ని స్ట్రైట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ లిస్ట్ డెఫినెట్‌గా చదవండి. దిస్ ఇస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, ఐ జస్ట్ టేక్ ద స్మాల్ న్యూస్ జస్ట్ టు మెన్షన్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ అనేది మల్టిపుల్ టైమ్స్ వచ్చింది అని. బికాస్ ఆఫ్ ఎల్‌పీజీ క్రైసిస్ కూడా మనకి రీసెంట్‌గా మనం ఈ ఎల్‌పీజీ క్రైసిస్ చూసాం గదా! సో, దాని రిలేటెడ్‌గానే న్యూస్ వచ్చింది. సో, దట్స్ వై ఇక్కడ మీరు చదవాల్సిందొచ్చేసి స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మూజ్ గురించి నేర్చుకోండి. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సుప్రీం కోర్ట్ బిగన్ రివ్యూ ఆఫ్ 2018 Sabarimala judgment. The Supreme Court upholding the right of women of menstruating age to enter the Sabarimala shrine in Kerala and said that the social ills cannot be viewed and preserved as an essential religious practices. మనకి 2018లో శబరిమల జడ్జ్‌మెంట్ వచ్చింది కదా! ఈవెన్ ద మెన్స్ట్రేటింగ్ ఏజ్‌లో ఉన్న వుమెన్ గూడా వెళ్ళొచ్చు అని జెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జ్‌మెంట్ ఇచ్చింది. అగైన్ మనకిది ఇప్పుడు మళ్ళీ రీసెంట్‌గా మనకి మళ్ళీ ఆ కేస్ వచ్చిందనమాట. ఈ కేస్ కంటే కూడా మన ఆర్టికల్స్ దానికి రిలేట్ అయి ఉన్నవి మనం స్టాటిక్ పార్ట్‌లో నేర్చుకోవాలి. వాట్ ఆర్ ఆర్టికల్ 25 అండ్ ఆర్టికల్ 26 ఈస్ రిలేటింగ్ టు దిస్ ఇష్యూ. ఆర్టికల్ 25 is right to freedom of religion and article 26 is to manage its own religious affairs. And even the Supreme Court has said that the strict definitions will suppress the diversity in Hinduism. Center tells Supreme Court in Sabarimala case, and women cannot be seen as untouchables for 3 days. Again, this regarding untouchability comes under Article 17. So, see the Article 25, Article 26, and Article 17 related to this issue. Next వచ్చేసి బెంగాల్ ఎలక్టరేట్స్ shrink 12% as lakh 27 lakh అవుట్ ఆఫ్ ద జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. సో, ఇక్కడ మనకి ఈ ఎస్ఐఆర్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, ఈ హోల్ 2025 నుంచి 2026 ఈ హోల్ ఇయర్ కరెంట్ అఫైర్స్ చూసుకున్నా సరే, మనకి ఎస్ఐఆర్ అనేది డెఫినైట్‌లీ ఎవ్రీ డే ఆర్ ఆల్టర్‌నేట్ డేలో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్‌లో వస్తూనే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ ఎలక్టోరల్ రివిజన్? సో, ఐ మే ఎక్స్‌పెక్ట్ అ మెయిన్స్ క్వెషన్ మోర్ థాన్ అ ప్రిలిమ్స్ క్వెషన్. ఈ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ ఎలక్టోరల్ రివిజన్ ఏంటి? దాని పర్స్పెక్టివ్‌లో మనకి ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ వర్సెస్ ద పొలిటికల్ పార్టీస్ గానియండి, జ్యుడిషియరీ గాని ఇన్వాల్వ్‌మెంట్ రిలేటెడ్‌గా మెయిన్స్ రిలేటెడ్ క్వెషన్ రావచ్చు. సో, బట్ సీ వాట్ ఈస్ ద స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ ఎలక్టోరల్ రివిజన్. ఎలక్షన్ కమిషన్ అనేది ఆ వోటర్స్ లిస్ట్ మొత్తాన్ని రీడిఫైన్ చేసి మన ఆ వెరిఫికేషన్ జరుగుతున్న ప్రాసెస్. దాని మీద ఓట్స్ తీసేస్తున్నారని, ఓటింగ్ ఇస్ ఎ రైట్ అని చెప్పేసి ఇట్లా దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిబేట్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సీ ఇట్ ఇన్ ద మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ మోర్ థాన్ అ ప్రిలిమ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి "A civilization will die in Iran if deal not accepted," says Trump on a deadline day. So again, Iran, Israel, and US war. See the locations. ట్రంప్ మన ఇరాన్ మీద ఈ సీజ్ ఫైర్ గాని, ఈ వార్ గాని ఇదంతా గూడా ఇంపార్టెంట్. అండ్ సీ ద బాంబింగ్ సైట్స్. ఇరాన్ దగ్గర ఎక్కడెక్కడైతే బాంబింగ్ సైట్స్ గాని, ఇరాన్ చుట్టుపక్కల యూఎస్ బేసెస్ మీద ఎక్కడైతే బాంబింగ్ సైట్స్ ఏసిందో, ఆ సైట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మోర్ దాన్ ద ఇష్యూ. సో, దోస్ సైట్స్ వచ్చేసి వన్ ఇంపార్టెంట్ సైట్ వచ్చేసి కార్జ్ ఐలాండ్. సో, దిస్ ఈస్ ఇరాన్ యొక్క కీ ఎక్స్‌పోర్ట్ ఏరియా అన్నమాట. సో, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో, కార్జ్ ఐలాండ్. సీ ద లొకేషన్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమిడ్ వెల్ఫేర్ పిచ్ కేరళ ర్యాంక్స్ highest in the most indicators. See, from the source of National Family Health Survey and Niti Aayog SDG India Index ప్రకారం ఈ 2 ఇండెక్సెస్ ప్రకారం ద హ్యూమన్ డెవలప్‌మెంట్ ఇండెక్స్ అండ్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ అన్నిట్లో గూడా కేరళ అనేది హైయెస్ట్ వచ్చిందండి. అమాంగ్ ఆల్ ఇండియన్ స్టేట్ ఇఫ్ యూ సీ హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్ పర్స్పెక్టివ్స్‌లో. So this is one small news. This is important. So this is important. See it. Science and technology lo, this is one such question I'm expecting this year because India is taking a great step towards a nuclear technology. So this is a second stage of nuclear technology lo.
సో ద ఫాస్ట్ బ్రీడర్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ ఎట్ కల్పకం టు టేక్ క్రిటికల్ లీప్ ఫార్వర్డ్. సో న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ ఇస్ వన్ సచ్ టాపిక్ ఇన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. దాని రిలేటెడ్ గా మన ఇండియాలో ఎస్పెషల్లీ చెన్నై దగ్గర మనకి ఇక్కడ ఒక ప్రోటోటైప్ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ ఎట్ కల్పకం చెన్నై has achieved this criticality, and even the nuclear reaction in the reactor had become self-sustaining and was in its way to become able to produce electricity. And this is a decisive steps towards harnessing our India's vast thorium reserves. So we have to know thorium. What thorium నుంచి మనం యురేనియం జనరేట్ చేసి న్యూక్లియర్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేస్తున్నాము. వాట్ ఇస్ ఇండియాస్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ప్రోగ్రామ్ గురించి చూడండి. దర్ ఇస్ అ 3 స్టేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ దట్. కంప్లీట్‌లీ స్టాటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ అనేది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి క్లియర్‌గా చదువుకోండి. బికాస్ దిస్ ఇస్ ఇన్ ద న్యూస్. ఓకే. సో పీఎఫ్ బార్ ఇస్ 500 మెగావాట్ సోడియం కూల్ టైప్ ఫాస్ట్ బ్రీడర్ రియాక్టర్ designed by Indira Gandhi Center for Atomic Research and even the Bharatiya Navikya Vidyut Nigam Limited under the Department of Atomic Energy. Okay. Next వచ్చేసి సెంటర్ మోడ్స్ ఇంటర్ స్టేట్ రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ లోక్సభ సీట్స్ బేస్డ్ ఆన్ 2011 సెన్సస్. అగైన్ సెన్సస్ ఒకటి, డిలిమిటేషన్ ఒకటి, ఎస్ఐఆర్ ఒకటి, ఈ పాలిటీ సబ్జెక్ట్ నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఈ హోల్ ఇయర్ ఎక్కువగా మనకు వచ్చిందైతే ఈ టాపిక్స్. సో ఈ సెన్సస్ అనేది ఫస్ట్ టైమ్ డిజిటల్ సెన్సస్. ఈ రీసెంట్‌గా మనకి వుమెన్స్ రిజర్వేషన్ బిల్ పెట్టినా సరే అది పాస్ అవ్వలేదు. పీపుల్ ఆర్ డీలిమిటేషన్ వల్ల సదరన్ స్టేట్స్ అనేవి మాకు సీట్స్ తగ్గుతున్నాయి అని చెప్పి. సో దిస్ ఇస్ మోర్ ఆఫ్ మెయిన్స్ రిలేటెడ్. డీలిమిటేషన్ అంటే ఏంటి? దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఇస్ సెన్సస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? ఈ లోక్‌సభ సీట్స్. ఇది మోర్ ఆఫ్ మెయిన్స్ రిలేటెడ్ గానే ఉంటుంది. బట్ ఏప్రిల్‌లో మోస్ట్‌లీ అంత కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే ఏం లేవు. వెరీ ప్రిలిమ్స్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్చుయల్‌గా చూడడానికి. బట్ దీస్ మే ఆల్సో మేక్ అ క్వెషన్స్ రిగార్డింగ్ ప్రిలిమ్స్ లైక్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వెషన్స్ కూడా అడగొచ్చు. దిస్ ఇక్కడ పాయింట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్కీమ్ లోక్‌సభ సీట్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ ది స్టేట్స్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 1971 సెన్సస్ నుంచి వితిన్ ఈచ్ స్టేట్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ 2011 సెన్సస్. So here makes Article 82 is important, which provides this arrangement shall continue until the relevant figures of the first census taken after the year 2026 has been abolished. So according to this delimitation, the proposed bill increases the total Lok Sabha's strength from 543 నుంచి 850 seats కి increase అవ్వబోతున్నాయి. 815 seats to the states and 35 states to the union territories. Okay. Again, Amravati takes a quantum leap. This is India's first Amravati quantum reference facility on the world quantum leap. నెక్స్ట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఫార్ములేస్ న్యూ డిపార్టేషన్ పాలసీ. డిపార్టేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా సరే ఇల్లీగల్‌గా వేరే ఫారెన్ పీపుల్ వచ్చి మన ఇండియాలో ఉంటున్నారు. ఏదో ఒక కంట్రీలో ఇల్లీగల్‌గా ఫారినర్స్ వచ్చి ఉంటే వాళ్ళని బయటికి పంపించడాన్ని మనం డిపార్టేషన్ అంటాము. దీనికి సంబంధించి కూడా గవర్నమెంట్ అనేది ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్‌లో గూడా ఒక స్పెషల్ టాస్క్ ఫోర్స్‌ని చేయాలి టు డిటెక్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై ద డిపోర్టెడ్ ఇల్లీగల్ మైగ్రెంట్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ బంగ్లాదేశ్ అండ్ మయన్మార్. వీటికి రిలేటెడ్ అండ్ ఆల్సో 10 ఫూట్‌గా ఒక బౌండరీ రిడ్జ్ చేయడం గానియండి. అండ్ ఆల్సో విత్ వైర్స్‌తో బౌండరీ దగ్గర వైర్స్‌తో చేయడం గానివ్వండి. ఇట్లా డిపోర్టేషన్ రిలేటెడ్‌గా కొన్ని పాలిసీస్‌ని తీసుకొచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పీఎం ఇనాగరేట్స్ ఢిల్లీ డెహ్రాడూన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే. సో ఏదైనా సరే ఒక ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది మన కంట్రీలో వచ్చిందంటే దిస్ ఈస్ అన్ అసెట్ టు అ కంట్రీ. సో యాస్ అన్ యాస్పిరెంట్ యూ షుడ్ నో వాట్ ఆర్ ద ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ దట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ అ కంట్రీ. కొత్తగా ఏం తీసుకొస్తున్నారు. ఎస్పెషల్లీ రోడ్స్ గానీ, రైల్వే ప్రాజెక్ట్స్ గానీ, పోర్ట్స్ కానివ్వండి, ఇలా న్యూక్లియర్ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కానివ్వండి. సో మనకి ఖచ్చితంగా ఐడియా అనేది ఉండాలి. ఢిల్లీ నుంచి డెహ్రాడూన్ వరకు ఒక ఎక్స్‌ప్రెస్ వేని వేశారంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ 5-6 అవర్స్ టైమ్ కాస్త 2-2.5 అవర్స్‌కి టైమ్ అనేది తగ్గబోతుంది. డెహ్రాడూన్ ఎక్కడుంది? ద లొకేషన్ ఇస్ ఉత్తరాఖండ్. ఇదొచ్చేసి లింకింగ్ కీ టౌన్స్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ అండ్ ఆల్సో ఇంటిగ్రేటింగ్ ద నేషనల్ కారిడార్స్ లైక్ ఢిల్లీ ముంబై కారిడార్, ఢిల్లీ కత్రా అండ్ ఢిల్లీ మీరట్. ఫస్ట్ స్లీపింగ్ వందే భారత్ కూడా పెట్టారని చెప్పి మనం కోల్కతా టు గువాహటి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోస్‌లో కూడా చెప్పాం. నౌ ఢిల్లీ డెహ్రాడూన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ వే అండ్ ఆల్సో ముంబై నుంచి గుజరాత్ అహ్మదాబాద్‌కి ఒక ట్రైన్ ఒకటి కూడా చెప్పాం. సో దీస్ థింగ్స్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెస్ట్ ఏషియా వార్ థ్రెటన్స్ టు పుష్ 2.5 మిలియన్స్ పీపుల్ ఇంటూ పావర్టీ అకార్డింగ్ టు ద యూఎన్‌డిపి. యూఎన్‌డిపి ప్రకారం బికాస్ ఆఫ్ వెస్ట్ ఏషియా వార్ వల్ల దగ్గరగా 2.5 మిలియన్ పీపుల్ కూడా
మళ్ళీ పావర్టీలోకెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ అనేది ఇచ్చింది. సో, దీస్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఇన్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్. సీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ హబుల్ టెన్షన్? హబుల్ టెన్షన్ అనేది ఏంటంటే, హౌ ఫాస్ట్ ద యూనివర్స్ ఈస్ ఎక్స్పాండింగ్. ఆస్ట్రోనమర్స్ యూజ్ ద వాల్యూ కాల్డ్ హబుల్ కాన్స్టెంట్ టు మెజర్స్. యూనివర్స్ అనేది ఎంత ఫాస్ట్‌గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అని తెలుసుకోవడానికి ఆస్ట్రోనమర్స్ ఆర్ సైంటిస్ట్ ఒక హబుల్ కాన్స్టెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. దీన్ని 2 మెథడ్స్‌లో కాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వన్ ఈస్ అ కాస్మిక్ డిస్టెన్స్ లేడర్ అండ్ కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ అంట. కాస్మిక్ డిస్టెన్స్ లేడర్ ప్రకారం ఇట్ అబ్జర్వ్స్ నియర్ బై ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ pulsating stars and exploding supernova to calculate how fast they are moving away from the earth. And it says it is 73 kilometers and the light ఇదొచ్చేసి వీటిని యూజ్ చేసుకొని కాలిక్యులేట్ చేస్తే కాస్మిక్ మైక్రోవేవ్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఏమో ద లైట్ లెఫ్ట్ ఓవర్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ బ్యాంగ్ 13.8 మిలియన్ బిలియన్ ఇయర్స్ ఎగో నుంచి యూజ్ చేస్తుంది. సో, బికాస్ ఈ రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్‌నే మనం టెన్షన్ అంటాం. సో, ద గ్యాప్ బిట్వీన్ దిస్ నంబర్స్ ఇస్ కాల్డ్ హబుల్ టెన్షన్. ఓకే. సీ నెక్స్ట్ వన్. ఇరాన్ సేస్ సీజ్‌ఫైర్ ఇస్ ఎట్ రిస్క్ థ్రెటన్స్ టు ద రెడ్ సీ trophic. So close to Red Sea trophic. See the important seas in the world map. Again, world mapping is important here. See the location of Iran, US, Red Sea, Strait of Hormuz. వీటితో పాటు ఇంకా మిగిలిన స్ట్రైట్స్ చూడండి. వీటితో పాటు ఇంపార్టెంట్ సీస్ ఇన్ ద వరల్డ్స్ అనేది కూడా డెఫినెట్‌గా చెక్ చేయండి. ఈవెన్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్ అండ్ సీ ఆఫ్ ఓమన్. ఓకే. సో, బిహు డాన్స్ వచ్చేసి దిస్ ఇస్ అస్సామీస్ గర్ల్ పెర్ఫార్మ్ ద బిహు డాన్స్ డ్యూరింగ్ రంగోలి బిహు ఫెస్టివల్ ఇన్ గువాహటి. రంగోలి బిహు is a vibrant festival in Assam, marks the Assamese New Year with feasting, dancing, and traditional rituals. So, this bihu dance is from which state? This is Assamese. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ డీలిమిటేషన్. ఇందాక మనం చూసిందే ఆల్రెడీ. దిస్ ఇస్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ 131st అమెండ్మెంట్ to redistribute the Lok Sabha seats on the basis of 2011 census, failed to secure the implementation of women's reservation. So very recent news. I think అందరూ మీరు వినే ఉంటారనుకుంటున్నాను. The bill falls short of 2/3 of 352 votes with 299 in favor. రీసెంట్‌గా ఉమెన్ రిజర్వేషన్ బిల్ అనేది మనం లోక్‌సభలో ఫెయిల్ అయింది కదా! బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డీలిమిటేషన్ ఇష్యూస్ వల్ల. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇరాన్ డిక్లేర్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఓపెన్. యూఎస్ బ్లాకేడ్ టు కంటిన్యూ. సో, అగైన్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోజ్ ఎన్ని సార్లు న్యూస్‌లో వచ్చిందంటే, సో యూ మస్ట్ హావ్ టు సీ ద మ్యాపింగ్ ఆఫ్ స్ట్రెయిట్ ఆఫ్ హార్మోజ్. ఓకే. విచ్ లింక్స్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్ అండ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఓమన్ అండ్ అరేబియన్ సీ. ఇట్స్ అ మేజర్ వరల్డ్స్ క్రూడ్ ఆయిల్ సప్లై రూట్. And Supreme Court asks if judges must rise above religion belief in matters of conscience. There is a news, but here articles are important. Article 25 and Article 26. Article 25 is a freedom of conscience and free profession, practice and prorogation of religion. 26 is right to manage religious affairs. So important articles, especially polity nunchi. Like అప్ టు ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ వరకైతే కంపల్సరీగా మీకు ఏ ఆర్టికల్ ఏంటి అనేది డెఫినిట్‌గా తెలిసుండాలి. మిగిలిన ఆర్టికల్స్ గూడా కొన్ని ఎలక్షన్ కమిషన్ కానివ్వండి, ప్రెసిడెంట్ కానివ్వండి, ఇట్లా ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ కొన్నున్నాయి. అవి గూడా యూ హావ్ టు హావ్ రిమెంబర్. అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్ గానివ్వండి, స్టేట్ లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్, కాంకరెంట్ లిస్ట్, ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెన్సీ ఇలా కొన్ని ఫ్యాక్చువల్ కంటెంట్ ఫ్రమ్ ది పాలిటీ విల్ బి దేర్. యూ హావ్ టు రిమెంబర్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే. Next, Supreme Court warns Rajasthan MP and UP over Chambal mining. So, illegal sand mining in the ecologically fragile and protected National Chambal Gharial Sanctuary in Madhya Pradesh, Rajasthan, UP. So, this National Chambal Gharial Sanctuary is Madhya Pradesh, Rajasthan, UP వరకు ఎక్స్టెండ్ అయి ఉంది. అండ్ దిస్ ఇస్ వే శాండ్ మైనింగ్ వల్ల మనకి ఇది ఇష్యూ అనేది న్యూస్‌లోకి వచ్చింది. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అయి ఉన్న స్పీషీస్ వచ్చేసి గరియల్స్. Okay, next వచ్చేసి ఇండియా నాట్ టు హోస్ట్ COP33 in 2028. We know COP మీటింగ్స్ రైట్ అండర్ UNFCC. సో రీసెంట్ COP మీటింగ్ వచ్చేసి బ్రెజిల్‌లో జరిగింది. COP33 మీటింగ్‌కి ఇండియా హోస్ట్ చేయనని చెప్పేసింది. బట్ 31st మీటింగ్ వాస్ జాయింట్‌లీ బై టర్కీ అండ్ ఆస్ట్రేలియా గోయింగ్ టు అండ్ 32 వచ్చేసి ఇథియోపియా. ఇండియా కూడా ఒకసారి హోస్ట్ చేసింది ఇన్ 2000 దట్ ఈస్ COP8. నెక్స్ట్ వచ్చేసి శాటిలైట్ లాంచ్ ఫెసిలిటీ ప్లాన్స్ పోసెస్ ఎ థ్రెట్ టు హోప్ ఐలాండ్ ఎకోసిస్టమ్. ఈ హోప్ ఐలాండ్స్ వచ్చేసి ఆహ్, కాకినా కాకినాడ బే దగ్గర ఏపీలో ఉన్న ఒక ఐలాండ్ అన్నమాట. బికాజ్ ఇది ఎందుకు న్యూస్‌లో వచ్చింది అంటే
అక్కడ ఒక స్పేస్ సిటీని అండ్ శాటిలైట్ లాంచ్ ఫెసిలిటీ అనే డెవలప్‌మెంట్ ప్రాసెస్ వల్ల ఆ హోప్ ఐలాండ్స్ అనేది ఎకలాజికల్ కన్సర్న్ అవుతుంది. అగైన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వర్సెస్ డెవలప్‌మెంట్ ఇష్యూ అనేది మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ హోప్ ఐలాండ్స్ అనేవి ఎస్పెషల్లీ ఈ బర్డ్ స్పీషీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బ్లాక్ టెయిల్డ్ గాడ్విట్, ఎండేంజర్డ్ గ్రేట్ నాట్, గ్రేటర్ ఫ్లెమింగోస్, శాండ్ పిపర్స్, ఈ శాండ్ ఫ్లవర్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ మైగ్రేటరీ బర్డ్స్ కి కానీ ఎకలాజికల్లీ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. ఇలాంటి ఏరియాలో ఇలాంటి డెవలప్మెంట్స్ వల్ల అవి డ్యామేజ్ అయ్యే ప్రాబ్లమ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే దిస్ పర్టిక్యులర్ హోప్ ఐలాండ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ ఫ్లైవే జోన్. Migratory birds ki this is very important, and this is also under India's national action plan for conservation of migratory birds ki this is one important area. Okay, next is this annatto seeds growers pitch to గవర్నమెంట్ సపోర్ట్స్ అన్నట్టు ఇదేంటంటే దిస్ ఇస్ లైక్ సింధూర్ పువ్వు చెట్టు అంటారంట తెలుగులో. లైక్ ఇదేంటంటే ఫుడ్ కి న్యాచురల్ గా కలర్ ఇచ్చే సబ్స్టాన్స్ అన్నమాట. న్యాచురల్‌గా కలర్ జనరేట్ చేయగలిగే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సీడ్ ఇస్ కాల్డ్ as అన్నాటో సీడ్స్. ఓకే. ఇది అగ్రికల్చరల్ పాయింట్ కింద మనం యూ కెన్ యూజ్. అన్నాటో సీడ్స్ వైడ్లీ యూజ్డ్ యాస్ ఎ న్యాచురల్ ఫుడ్ కలర్ అండ్ డై. అండ్ ఇట్స్ కల్టివేటెడ్ అరౌండ్ 10,000 acres in AP. అండ్ చైర్స్ ఆఫ్ బోత్ హౌసెస్ రిజెక్ట్ నోటీస్ సీకింగ్ సీఈసీస్ రిమూవల్. రీసెంట్‌గా ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ రిమూవ్ చేయడానికి మనకొక పంపిస్తే బోత్ ద హౌసెస్ చైర్మన్, రాజ్యసభ చైర్మన్ గాని, లోక్‌సభ స్పీకర్ ఇద్దరు కూడా రిజెక్ట్ చేశారు. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్‌ని రిమూవ్ చేయాలి అంటే వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్, గ్రౌండ్స్ ఏంటి? చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి? ద హోల్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ గురించి మీరు నేర్చుకోవాలి. బికాస్ న్యూస్‌లో వచ్చింది కాబట్టి ద స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ బికమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. See next one, surplus water from projects in Srikakulam will be taken to Anantapur, says Naidu. See, here is an interconnected river linking projects in AP where the surplus water from the Godavari is going to the Anantapur area. So the Vamsadhara, Nagavalli and Champavati projects would be completed, and surplus water from the canal down to Godavari and from there to Krishna river to reach Rayalaseema. సో రివర్ ఇంటర్లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కెన్ బెట్వా రివర్ లింకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనేది మనం చూసాం. సో నియర్ అన్ అవర్ ఏపీ దగ్గర ఉన్న దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఆల్సో మేక్స్ నేషనల్లీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేషనల్ చంబల్ గరియల్ సాంచురీ ఇప్పుడే మనం చూసాము. దిస్ ఇస్ రాజస్థాన్, మధ్యప్రదేశ్, యూపీ వరకు ఉంది. ఇక్కడ ఉన్న ఇంపార్టెంట్ స్పీషీస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో క్రిటికల్లీ ఎండేంజర్డ్ గరియల్స్ గానివ్వండి, రెడ్ crowned roofed turtle and endangered Ganges river dolphin. These are the important three species. Because of sand mining, it came into the news. Okay. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎర్టమిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇప్పుడే చూసాం. నాసా యొక్క మూన్ మిషన్. అగైన్ దీని మీద న్యూస్ వచ్చింది. సేమ్ న్యూస్ బట్ these four astronauts from the NASA Artemis mission entered the moon's gravitational sphere of influence early, and as they cruised along a path, will soon take them over a shadowed moon far side to become the farthest flying humans in the history. Again, the same news. Next, వచ్చేసి US Iran agreed to 2 weeks truce. So ట్రూస్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైనా వార్ జరుగుతున్నప్పుడు ఈ రెండిటి మధ్య అగ్రీమెంట్‌ని మనం బేసికల్లీ ట్రూస్ అంటాం. ఓకే. ద టాక్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బిగిన్ ఇన్ ఇస్లామాబాద్ ఇన్ పాకిస్తాన్ రిగార్డింగ్ యూఎస్ ఇరాన్‌కి సంబంధించి టాక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. సీజ్ ఫైర్ అగ్రీమెంట్ దాంట్లో ఇరాన్ వచ్చేసి లెబనాన్‌ని ఇంక్లూడ్ చేయను అని చెప్పి వచ్చింది. దాని మీద స్టిల్ ఇష్యూస్ అండ్ టాక్స్ అనేవి జరుగుతున్నాయి. అగైన్ ఇండియా విత్‌డ్రాస్ బిడ్ టు హోస్ట్ క్లైమేట్ సమ్మిట్. సో COP33 మీటింగ్. COP30 ఇస్ ఇన్ బ్రెజిల్. And also coming COP31 is going to be by Turkey and Australia, COP32 by Ethiopia. And three Prakasam villages that beat the water scarcity in the national award. ఏపీలోని ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ కి సంబంధించిన 3 విలేజెస్ లైక్ మురుగుమి, మరెళ్ళ అండ్ తంగేళ్ళ. ఈ 3 విలేజెస్ కి కూడా నేషనల్ లెవెల్ రికగ్నైజేషన్ వచ్చిందంటే ఫర్ వాటర్ కన్జర్వేషన్ స్ట్రక్చర్ కింద అండర్ జల సంచయ జన భగీరథి క్యాంపెయిన్ కింద. దిస్ కమ్స్ అండర్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ జలశక్తి.
అండ్ హియర్ మేక్స్ అగైన్ ఇంపార్టెంట్ యూపీఎస్సీస్ ఫేవరెట్ థీమ్. ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్‌లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సనాలిటీస్‌ని చూసాము. సో, అవన్నీ కూడా ఒకసారి వాళ్ళ గురించి కూడా 360 డిగ్రీలో నేర్చుకోండి. సో, హియర్ 199th బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ మహాత్మా జ్యోతిర్భాయ్ పులే అండ్ ఈవెన్ హిస్ వైఫ్ సావిత్రిబాయి పులే ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద న్యూస్. అండ్ హిస్ మహాత్మా జ్యోతిర్భాయ్ పులే అనగానే మనకి గుర్తొచ్చేది ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ వుమెన్ అండ్ ఆల్సో మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్‌కి, ఎస్పెషల్లీ హి బిలాంగ్స్ టు మహారాష్ట్ర. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి భారత్ మారిటైమ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పూల్. ఇదేంటంటే రీసెంట్‌గా మనకి మారిటైమ్ అండ్ పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ వార్స్ విషయంలో గూడా ఈ మారిటైమ్ స్ట్రెంథెన్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. బట్ ఈ షిప్ ఏరియాస్‌లో ఏంటంటే డ్యామేజెస్ గూడా ఎక్కువ జరగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో, ఓన్లీ వన్ ఇన్స్యూరెన్స్ కంపెనీ ఆ షిప్స్‌కి సంబంధించిన డ్యామేజెస్‌ని వీటిని చేయలేదు కాబట్టి అన్ని ఇన్స్యూరెన్సెస్ కలిపి ఒక లార్జర్ లెవెల్‌లో గవర్నమెంట్ యొక్క సపోర్ట్‌తో దానికి ఇన్స్యూరెన్స్ ఇవ్వడాన్ని ఒక భారత్ మారిటైమ్ ఇన్స్యూరెన్స్ పూల్ అని ఒకటి తీసుకురావడం జరిగింది. ఒక ఇనిషియేటివ్. అన్ ఇనిషియేటివ్ టు మేనేజ్ లార్జ్ మారిటైమ్ రిస్క్స్ ఎన్ష్యూరింగ్ అన్‌ఇంటరప్టెడ్ సోవరీన్ బేస్డ్ కవరేజ్ టు క్రిటికల్ ఎక్స్‌పోజర్. అండ్ హియర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఇండియా, న్యూజిలాండ్ సైన్ హిస్టారిక్ ఫ్రీ ట్రేడ్ డీల్. సో, చాలా డీల్స్ అనేది మనకి ఇండియాతో రీసెంట్ ద హోల్ 1 ఇయర్‌లో జరిగినాయి. ఎస్పెషల్లీ యూరోపియన్ ఈయూతో జరిగిన మదర్ ఆఫ్ డీల్ గానివ్వండి, యూకేతో గూడా మనకి కొన్ని డీల్స్ కుదిరినియి. కెనడాతో అండ్ న్యూజిలాండ్‌తో గూడా మనకి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రీమెంట్స్ అనేవి జరిగినాయి. ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రీమెంట్స్‌లో ఏంటంటే, ఆ కంట్రీ, ఈ కంట్రీ ఎక్స్‌పోర్టింగ్ అండ్ ఇంపోర్టింగ్ మీద రూల్స్ అనేవి కొంచెం ఫ్రీ చేస్తారు ఫర్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం. అండ్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్రిటికల్ సెక్టార్స్ లైక్ డైరీ ఇలాంటివి మటికి మన ఇండియా మటికి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రీమెంట్ కింద ఏ కంట్రీకి ఇవ్వలేదు. సో, రిమెంబర్ థాట్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూఏఈ అనౌన్సెస్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ ఓపీఈసీ గ్రూప్. దిస్ వెరీ షాకింగ్ అండ్ న్యూస్ వేర్ యూఏఈ టు లీవ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ పెట్రోలియం ఎక్స్పోర్టింగ్ కంట్రీస్. ఏవైతే ఆ వెస్ట్ ఏషియాలో పెట్రోలియం ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసే కంట్రీస్ అన్నీ ఒక యూనియన్‌గా ఉంటదనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ ఓపీఈసీ గ్రూప్. దాని నుంచి యూఏఈ అనేది ఎగ్జిట్ అయింది. అండ్ ఆల్సో రాజ్‌నాథ్ సింగ్ కాల్స్ ఫర్ యూనిఫైడ్ ఎస్‌సీఓ అప్రోచ్ టు ఎలిమినేట్ టెర్రరిజం. You see the SCO members. Shanghai Cooperation Organization very important. సో, ఆ మెంబర్స్ అన్నది కరెక్ట్‌గా చూడండి. ఇక్కడ ఎస్‌సీఓలో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఈస్ నాట్ ఎ మెంబర్. అండ్ ఈవెన్ మంగోలియా. సో, ద మెంబర్స్ లైక్ ఇండియా గానివ్వండి, చైనా, పాకిస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, కిర్గిస్థాన్, కజకస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇలా కొన్ని మెంబర్స్ కంట్రీస్ ఉన్నాయి. సీ ద మెంబర్ కంట్రీస్. ఎస్‌సీఓ రీసెంట్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరిగింది. నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఎక్కడ జరగబోతుంది. సో, సీ దోస్ థింగ్స్. ఎస్‌సీఓ ఇన్ న్యూస్ ఇన్ ద హోల్ ఇయర్. సో, సీ ఎస్‌సీఓ. ఆల్రెడీ మనకి యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వెషన్స్‌లో బిమ్‌స్టిక్ కంట్రీస్, బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఇట్లా కొన్ని క్వెషన్స్ అడిగున్నారు. సో, కాబట్టి ఈ రీజనల్ గ్రూపింగ్స్ గాని, ఇంపార్టెంట్ గ్రూపింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క మెంబర్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా లిస్ట్ ఔట్ చేసుకొని చదువుకోండి. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ ద హోల్ ఏప్రిల్ కరెంట్ అఫైర్స్. సో, ఇక్కడితో మనకి జులై నుంచి ఏప్రిల్ వరకు గూడా వాటెవర్ ద ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఆర్ దేర్ వాటన్నిటిని మనం వెరీ క్రిస్ప్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్‌ని మాత్రమే చాలా క్రిస్ప్ ఫార్మాట్‌లో మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాము. హోప్ దిస్ సిరీస్ అనేది మీకు హెల్ప్‌ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను. సో, ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద కమింగ్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో. సో, వాటెవర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ మనం ఏవైతే చెప్పామో ప్లీజ్ రివైజ్ దోస్ థింగ్స్. ఏవైతే మ్యాపింగ్స్ గాని, ఫ్యాక్ట్స్ ఏవైతే చదవమని చెప్పానో, స్టాటిక్ వెళ్లి ఒకసారి చెక్ చేయమన్నానో అవన్నీ మటికి ప్లీజ్ గో త్రూ దీస్ థింగ్స్. అవి మీరు చూడకపోతే వాటెవర్ యూ మేక్ దిస్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఏవైతే విన్నారో దేర్ ఇస్ నో యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. బికాజ్ డైరెక్ట్‌గా క్వెషన్ ఏమి అడగదు. యూపీఎస్సీ ఆల్ ద టైమ్ ఇట్ ట్రై టు లింక్ కరెంట్ అండ్ స్టాటిక్ దాన్ని బేస్ చేసుకొని క్వెషన్స్ చేస్తారు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్. అంటిల్ అండ్ అన్‌లెస్ మీరు ఎన్ని వీడియోస్ చూసినా, ఎన్ని బుక్స్ చదివినా, ఎంత సబ్జెక్ట్ చదివినా ఇఫ్ యూ డోంట్ ప్రాక్టీస్ ద బిట్స్ దేర్ ఇస్ నో అదర్ వే టు క్రాక్ ది ఎగ్జామ్. సో, ప్లీజ్ ప్రాక్టీస్. ఇంకా ఫ్యూ డేస్ మాత్రమే ఉంది ఎగ్జామ్‌కి. అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ది ఆస్పిరెంట్స్. Thank you for watching the video. If the content is helping you, please consider subscribing the channel and share it with your friends. Thank you for watching.